Farbe des Todes. The silence in my earpiece was even more overwhelming than my own stupidity. When I was gallivanting in hell, the murderer emerged from there to get Sarah. How could I let myself be tricked like this? Liberty Island, Manhattan. That's where she lived, but not how she lived. I would say below poverty line. If not for the fact that I've crossed the poverty line 100 levels up. Somehow I have to find her. Liberty Island ist einfach ein Slum. Ich war vor kurzem mal in New York, von daher kenne ich die Insel ziemlich gut. Sarah needs electricity. Lots of it. These converters look new. Let's see. Da habe ich aus Versehen genau das Richtige gefunden. Sieht so aus. The cables for sure won't lead me to her. These cables come out of the converter. Sarah, where are you? Smell the deadly stench of the slums. How can you live here? Electric current powers up the antenna. It must be operational. Sarah needs to communicate somehow. I need to get a closer look. Das Leveldesign ist auch echt Bombe. So ein geiler Vibe. Schauen wir uns das gleich an. Wir haben nur kurz ein bisschen umschauen. Aber ich glaube, wir finden hier gar nichts. Das sieht echt geil aus mit dem Kopf da unten. Sarah? Das letzte Haus rechts. The murderer wanted to pull me into a maze, get me drunk with fear. But I had nothing to lose, and had been drunk already for a week. Na dann. Go away. What is this place? Mies quit.
Alter, diese Puppen. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade. Fucking hell. Sarah. Das Ganze hier erinnert mich ein bisschen an Cyberpunk Phantom Liberty. Leave. Irgendwie alles so ein bisschen dystopisch. Okay, ich würde wetten, dass irgendwann mal eine Puppe hinter uns steht. Da läuft jemand. Bewegungsmelde. Ein bisschen Gänsehaut, wirklich. Holy. What the hell? Oh shit. Might be an easy target. Was? Du bist was? Police, don't shoot! Put the gun down, now! Right. Then we live happily ever after. How did you find her? Drop the gun, and I'll let you live. Hä? Eine Frau. What have you done to her? Talk! Drop your weapon and get out. I'm counting to 3. 1. Let's settle this one-on-one! Ah. Zu langsam. James, can you hear me? What the fuck? Okay. Cool it now. It's me, Sarah. We're good. Just relax. Sarah, you look like shit. Yeah, back at ya. You're goddamn lucky I missed. I thought some junkie broke into my house. I'm almost finished stitching you up. Could you almost finish faster? How'd you find me? You know I'm a detective, right? I didn't think anyone would bother trying to find me. Ow, 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 ow. Stay still. Why did you come here? When we lost contact, I thought he got you. So that's why you busted in here like a psycho on a hunch? A little more than a hunch. Meaning? I have some questions, too. One, actually. You should be in your first shell. A comfortable and efficient one. What the hell have you gotten yourself into? And you're smoking, too. Someone's fallen into bad company. His body must have been through half a century of addiction. It'll drop dead before I get used to it. You're in your 30s, right? 29. My bad. My family thinks I'm away. I got the best synthesizer, remote work equipment. I didn't have to explain myself to anyone. And then fucking James Karra had to waltz in here and ruin everything. I'm good at that. So what have you gotten yourself into? It's a long story and complicated. Good thing I'm a professional at complicated stories.
Talk. I didn't want to, but I had no choice. I did something sketchy, but otherwise... It's all right. You can trust me. Okay. I rented my body on the black market. Sarah, what was your motive? Motive? Seriously? I'm not judging. I just... What is this, an interrogation? No, fuck you. Altes Museum, Liberty Island, Manhattan. What the... Aber... Was ist... Was ist da gerade passiert? Also... Sie hat auf uns geschossen. Aber warum dachten wir, dass jemand hier ist? 2071, Green Bank. Acid rains ravaging our planet will not cause the extinction of the flora. The new project involves collecting bulbs in seeds and temporarily creating holographic facsimiles of all plants. The real, most exquisite specimens of flora will still be on display in the roof sections of the living museums. Ich bin grad so verwirrt. Also haben wir uns das alles eingebildet, oder war das gar nicht echt? Und hä? Premium Quality. Check ich hier irgendwie was nicht? Eingefrorene Erinnerungen. Untersuchungen des unabhängigen Wissenschaftlers und Sozialaktivisten B. Chalmers belegen, dass Erinnerungsstörungen in jedem Jahr, in dem sie in der Gedächtnisbank gelagert werden, proportional zunehmen. George Boyle, der Geschäftsführer der ZFB, lehnte eine Stellungnahme ab. Inoffiziellen Quellen zufolge haben die Behörden ein Verfahren gegen Chalmers eingeleitet. Aus Angst vor einer Zensur veröffentlicht der Wissenschaftler seine Erkenntnisse in unserer Zeitung. Gewertete Identitäten. Die Professoren R. Prafford und D. Sinburn behaupten, dass die Übertragung von Icarite keine Garantie für die Kontinuität der Identität ist. Das Icarite, das einen funktionellen Organismus für jedes Individuum in einem neuen Körper aufbaut, stellt die Identität nur in dem Maße wieder her, wie es die neue biologische Umgebung zulässt. Aus diesem Grund ist die Synchronisierung von manchen Menschen schwierig. Träumen des Icarite. Scans einer anonymen Aktivistengruppe, welche die Gedächtnisbank gescannt hat, zeigen Spuren von Aktivitäten eingefrorenen Icarites. Bedeutet das, dass Icarite auch ohne Körper in der Lage ist, Gefühle zu empfinden oder zu denken oder zu träumen? Skulptur, praktischer Ratgeber zur traditionellen Methode. Okay, was hat es mit den Hühnchen da auf sich? 2057, bioresurrection. Scientists have painstakingly developed a formula of plant nutrients, which can resurrect any plant, even with the smallest amount of sunlight. Soon, living museums will bloom again.
Schön, dass diese Automaten hier noch herumstehen. Citizens, I assure you we care about the environment as much as we care about the development and availability of Icarite technology. And so, as your president, I promise you this. On Mother Earth Day, April 22nd, 2088, we will reconstruct every plant down to the smallest and make cities bloom again. Not out of town, not in museums, right here on Liberty Island. I give you my word as president. The symbol of America will grow among proud trees. I see the future, and I give you my word. Our future is green. Manchmal, wenn man solche Zahlen hört wie 2088, ist es so schwierig, sich vorzustellen. Aber andererseits denke ich mir so, ich bin jetzt 26, wir haben 2025. 2088 bin ich einfach 89. Also ich werde diese Jahreszahl noch erleben, wahrscheinlich. Was so unvorstellbar ist. 2088 oder 2077 wie bei Cyberpunk. Diese Zahlen sind so weird, wenn man die so ausspricht oder hört. What fucking emotions management issues? James Karra, Kooperationshinweise. Nicht die Frau erwähnen, nicht diskutieren, sondern ihn ablenken. Er ist Alkoholiker. Probleme im Umgang mit Emotionen. Stimmt alles eigentlich. Naja, untersuchen kann man da nicht wirklich was. Locator. Some perfectly innocent stalking. Ah. Das sind wahrscheinlich die Bilder, die wir geschossen haben. Würde ich jetzt mal vermuten. Lockt. Noch ein Huhn. Living museums. In response to the continuing needs of the populace, the government has taken steps to save our planet's natural heritage. Selected rural nature parks will become living museums. They will become a refuge for all endangered species of fauna and flora. Cooles Bild hier. Miniature Exhibition starts from 1.7.20, also 2270 so. What an eyesore. Did you say anything? No, nothing. Lovely sculptures. Fand ich gerade nicht so gut, ehrlich gesagt. Und sehen Geheimnisse recycelter Kunst. What are these figurines? They're memories. I've read that after an Icarite transplant, especially an illegal one, some can be lost. That one's the most valuable. One night, when the acid rain was bad, Taylor and I hid upstairs, where you came in. Back then, it was just a 2 by 3 foot hole that ended in a wall of rubble. Instead of sitting in the cold with her teeth chattering like any normal person, Taylor started fiddling with the flashlight. And then something flashed in the pile of rubble, so
We started digging. And we dug until we unearthed this little Statue of Liberty figurine. It was beaten up, but valuable. And we fenced it right away. And we came back here hoping to find more. Who's Taylor? The greatest treasure in this film. We found out there used to be a museum here. So we dug more. Day after day, till our hands were bloody. We kept digging for normal people. A portrait of misery, desperation, but for Taylor, we were adventurers on a fucking treasure hunt. We glued, fixed, and sold everything we found. Would you believe we excavated this whole place like a pair of underage slum archaeologists? It's taken a while. Almost 5 years, but it was our livelihood. We were dirt poor, surrounded by dirt, but we felt rich. At least until Taylor tricked me. 8 years ago, give or take a few days. Grudge or anything? I remember exactly when she tricked me, because it was when I turned 21. First subscription. And Taylor paid for it for me. She did it behind my fucking back. She only thought of others, never herself. Selfless to a fault. After a month, her subscription expired. We were broke. There was no one to help her. She wound up in the bank. And the body went to auction. And that's why I have to get her out. No matter what it takes. You're the detective. Now you know my motive. Oh, fuck. Gar nicht creepy. Got any ambrosia anywhere? Anything higher octane? I'll pour us something. Or you can also help yourself to ambrosia in the bedroom. Deswegen hat sie auch einen neuen Körper. Und Taylor wurde versteigert. Ich glaube, sie war eine Weise. Jane Selma. Die kennen wir. Synchronisierung, der Weg zum Glück. Wir haben bereits den Weg zum ewigen Leben entdeckt. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie den Weg zum ewigen Glück entdecken. Das Buch, das Sie in Händen halten. Jane Selma, Psychologin und Psychiaterin und bekannt für ihre Aussage. Die Synchronisierung ist alles, was zählt. Teilt ihre Erkenntnisse darüber, wie wir den Synchronisierungsprozess vertiefen und so ewiges Glück erfahren können. Es hat, ja, ob das wirklich ewiges Glück ist und ob man das so gut findet, Tests from the beginning of the month. weiß ja nicht. Nochmal die Berichte von Jane Selma. 29. Abteilung für Sterblichkeit, Körperkonfiszierung am 20.12.21. Taylor Adams. Aykroyd wird unverzüglich zur Gedächtnisbank gebracht. Ja. Ist schon schlimm, wenn man das nicht zahlen kann, wird
wird das Gedächtnis einfach irgendwo verstaut und der Körper versteigert. Damit andere Leute, die es sich leisten können, irgendwann einen neuen Körper bekommen werden, wenn sie sterben. Tch. Schon verrückt. I remember it. This is older than me. Ah, Chicken of Justice, deshalb überall diese Chicken. Hühnchen der Gerechtigkeit. Es ist das letzte seiner Art und kämpft für eine bessere Welt. Wenn es dunkel wird, setzt es seine Maske auf und sorgt für Gerechtigkeit. Wenn es im Morgengrauen kräht, tut es dies mit reinem Herzen, weil es weiß, dass es die Straßen seiner Stadt gesichert hat. Zusatz: löse Rätsel und rufe das Hühnchen der Gerechtigkeit herbei. Hast du das Zeug zu seinem Gehilfen? Funny. Oh, wie geil. Oh, nice. Ziemlich geil. Testament Max Peter Daria. Ihr habt Antworten verdient, jede Menge. Aber lasst mich mit einer Entschuldigung beginnen. Ich habe euch angelogen. Ich bin nicht weggegangen. Ich habe alles versucht, um Taylor rauszuholen. Ich wollte euch nicht einbeziehen, weil es sehr zu gefährlich war. Die Tatsache, dass ihr dies lest, ist der Beweis dafür. Es tut mir leid, dass ich euch verlassen habe. Es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Und es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe nur eine Bitte an euch und ich habe es mir sorgfältig überlegt. Wenn ich ohne Taylor nicht leben kann, dann möchte ich mit ihr träumen. Ich glaube, dass wir in der Bank gemeinsam träumen werden. Holt mich da raus. In Liebe, Sarah. PS, ich habe alles für euch geregelt. Die Gegenstände sind unten mit euren Namen markiert. Alles andere kann weggeworfen oder verkauft und gleichmäßig aufgeteilt werden. Die Gegenstände, um eben den Icarite, also das Gedächtnis, wieder ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Damit man weiß, woher man kommt, wer man ist. Sieht ultra cool aus. Aber sie ist wahrscheinlich die letzte von den 4, 5 Leuten, die jetzt noch hier ist. James, aren't you afraid your memories will eventually fade away? Lucky me. Mine don't fade. They haunt me. More literally than I'd like. You must have some good ones. At least one. We're at the movies, and Rachel tries to convince me it's a crime flick she's already seen. They were all the same to her. And of course, she's teasing me, and I'm trying to watch the fucking movie. Right now, I'd give anything to be sitting there next to her. I'd focus all my attention on her. Maybe then you wouldn't remember it. Maybe it's the imperfect moments that create the most precious memories. Have you read Chicken of Justice? There is no way you know this. The last of his kind. He could give up, but he fights for a better world for the rest of us. A true hero. Oh, I don't believe it. My brother Dario was crazy about him. Did Dario also write riddles? There was one on the back of the book. Yes, the Chicken of Justice could only be summoned by solving one. This one room, the bedroom, is totally secure.
It's a slum, but I gotta be able to close my eyes sometimes. It's possible to break in there with enough effort, but I'd have time to be awake and ready. And shoot the shelf above the burglar? I'd have time to reload and finish the piece of shit. In the middle of the room was a bunch of files with names. Can't you respect anyone else's privacy? I said none of the siblings knew. If something went wrong, I prepared myself for it. But what's one have to do with the other? I sorted things out for them and left a will that made it clear I believed Taylor and I would be in heaven at the bank. Looks like you covered all the bases. Nice work. Thanks. I try. I hope this isn't a tough question. Sarah, how are Max, Dario, and Peter now? I wasn't talking... I saw the name on the cabinets. Did they... But don't worry, they're all alive and doing pretty well. They rented a legal apartment, floor 40. They have better air than here. Bodies wear out slower. So how did a slum girl get this job? Maybe you got yours. I had to work for it. Points for determination. It's not have been easy for you. Fortunate combo. I had insomnia and hated wasting my time. I guess that's how I managed to pass all the exams. Did our department come for Taylor? Yes. So why... Did I join you? Maybe I wanted to take control? Of some sort. I decided I was never going to be powerless like that again. I'm just a liaison, but I already know when and where they move. Do you know who it was? Which one of us came for Taylor? It was hard to resist the temptation to check it out. Wanna get some revenge? He was so ordinary. A regular agent. To really get justice, I'd have to get revenge on this whole sick fucking system. And how about we get revenge on this whole sick fucking system? Like that's possible. What if it was? Wait, what kind of bullshit is that? Are you accusing me of something? Just curious. Schade, ich hätte gerne gewusst, was wir da freischalten hätten können. What are we drinking to? Well, you're the expert. Sit down and make a toast.